Will it replace humans? அப்படின்னு கேட்டீங்க. The market is very competitive. That anything related to AI, some point, ஒரு uncertainty. It is partly yes and partly no. And you cannot submit an assignment just like that. That is the first time, like how man saw fire for the first time. Simply people's mentality. Oyo irukla, how did it become famous? India's lifestyle is expensive and US lifestyle is expensive. சூர்யா மாதிரி இங்க இருக்கிற அமெரிக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பொண்ணை பாக்குறதுக்காக வந்திருந்தா அந்த ஒன்னும் அப்படின்னு இருக்கும். Welcome to today's episode Beyond the Code. I'm Rupak, a student at IIT Madras. I'm Hariharan, a student at NIT. Today's conversation is particularly significant. For many aspiring developers and students, United States, especially regions like Silicon Valley, represents the epicenter of innovation, cutting-edge technology, and where global tech giants originate. But beyond that perspective, what truly matters is the ground reality. Today, we aim to explore exactly that. Joining us today is Vishal Vellesamy, a software developer at Cognizant, based on United States, working in global tech ecosystems. Welcome, it's great to have you with us. Now, from your words, tell us, who is Vishal? I don't want to start this like a typical boring introduction. I describe myself as a jack of all trades, a software engineer by profession, a content creator by passion, and yes, a huge fan of Cristiano Ronaldo, Sui, and yeah, professionally, I am a software development at Cognizant, currently working with Truist Bank in the SSBB domain, focusing on AI-driven automation initiatives. I'm really excited to be here. Thanks for having me on this podcast. உங்களோட ரோல் பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பர். பட் ரீசன்ட் டேஸ்ல சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பர் பத்தி ஒரு லைக் ரூமர்ஸா இல்லை ஹைக்கான்றது நீங்க தான் சொல்லணும். லைக் ஆண்ட்ரோபிக் சிஇஓ அண்ட் ஜோஹோ ஃபவுண்டர் இவங்க எல்லாமே தட் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பர் ஷுட் சர்ச் அ செகண்டரி ஜாப். ஒரு ஆண்ட்ரோபிக் சிஇஓ சொல்லிருக்காரு கிளாட் வந்து சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் ஃபீல்டோ ரீப்ளேஸ் பண்ண போகுது. வாட் டு யூ திங்க் அபவுட் இட்? Okay, so replacement, will it replace humans? அப்படின்னு கேட்டீங்க. No, for now, at least for 5 to 10 years maximum, will not be, replaced by AI completely, but we will be replaced at some point where நம்ம ப்ரொடக்ஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. எப்படின்னா இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஆஸ் அ ஃப்ரெஷர் யூ கேன் see so many people who are struggling or the market is very competitive to enter as a software developer role. That is first point. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் there is a company A. அந்த கம்பெனியில் வந்துட்டு there are around 5,000 people எம்ப்ளாயிஸ்ன்னு வச்சுப்போம். ஸோ எவ்ரி ஒன் ஆர் லேர்னிங் AI and அதுக்கப்புறம் வந்து their productivity obviously increases. Okay, so at that point they no longer need the extra resources. புது ஹையரிங் எதுவுமே தேவைப்படாது. இருக்கிற ரிசோர்ஸஸே வந்துட்டு மோர் தென் இனாஃபா இருக்கிறனால அந்த எக்ஸ்ட்ரா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸை வந்துட்டு அவங்க ஏஐ பக்கம் வந்து ஷிஃப்ட் பண்றாங்க. அதனால ரெக்ரூட்மெண்ட் ப்ராசஸ் வந்து ஆஸ் ஆஃப் நோ ஸ்லோ ஆயிருக்கு. அண்ட் இங்க லைக் இன் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் யூ குட் சி லாட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் feeling very very competitive, and to be honest they are struggling to even land an internship. அதுதான் வந்து honest truth. You may assume it may be due to the H1B or the visa issues. Students வந்து basically H1B is not applicable. They are in other visa that is called F1, and அதுல வந்து certain perks இருக்கு. லைக் வந்து H1B இல்லாம 3 years ஒர்க் பண்ண முடியும். அப்படி இருந்துமே still company see them like a resource, not like an investment. What company always try to do is they try to invest on people or try to invest on anything that is
ரியலி வேல்யூபிள். அதுதான் வந்து அல்டிமேட் பாயிண்ட். ஸோ இந்த இடத்துல ஃபார் யோர் கொஸ்டின் மை ஆன்சர் வுட் பி நோ ஃபார் நவ். ஜஸ்ட் ஃபார் 5 to 10 years, no, not completely. பட் கம்மிங் இயர்ஸ்ல வந்துட்டு இட் வில் பி இன்க்ரீசிங். அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் ஒன், இன்னொரு பாயிண்ட் ஆட் பண்ணா, ரீசென்ட்லி ஐ திங்க் லைக் 2 weeks ago ஆரக்கல் ஃபயர்ட் லைக் அரௌண்ட் 30,000 எம்ப்ளாயீஸ். ஸோ இதை பத்தி ஒரு ஆர்டிக்கல் நான் படிக்கும்போது என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணனா, தே தே ஆர் லைக் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், தேர் ஸ்டாக் மார்க்கெட் இஸ் கொலாப்சிங் டியூ டு ஏஐ பபிள். ஸோ தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். ஸோ அதை ஸ்டாண்ட் பை பண்ண தே நீட் டு ஹாவ் சம் மோர் ப்ராஃபிட்ஸ். So either or the other way, first point வந்து they are trying to do cost cutting by firing lot of tea, and அந்த காஸ்ட் கட் பண்ண அதே இது அமௌண்ட்டை வந்துட்டு they want to invest on AI development, not just AI but the machineries or the data centers, அந்த மாதிரி infrastructures they are trying to invest. Yes. Yeah. Okay. Vishal, are you actively working on AI tools or systems that makes your work easier or better? Yes, of course. Even இது வந்து எனக்கு இட் ஹாஸ் பிகம் ஹேபிட் ஃபார் மீ. ஸோ இப்போ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இமெயில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். பிஃபோர் ஏஐ வி யூஸ் டு சி செக் ஆல் கிராமர்ஸ் அண்ட் எவ்ரி திங். லைக் கிராமரை தாண்டி வந்துட்டு லைக் எப்படி சொல்லணும், என்ன டோன்ல சொல்லணும், என்ன எமோஷன் சொல்லணும். இப்போ வந்துட்டு யூ டைப் வாட் யூ வாண்ட், கோ டு Copilot, அதை ரீஃப்ரேஸ் பண்ணிட்டு வாட் எவர் யூ வாண்ட் டு கன்வே. ஸோ தெர் இஸ் அன் மோர் கான்ஃபிடென்ஸ் இன் தட் மெசேஜ் வாட் யூ ஆர் சென்டிங். பட் இதோடைய டிராபேக் அப்படி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஆப்வியஸ்லி தெர் இஸ் யூ கேனாட், அது ரிப்பிட்டேட்டிவா இருக்கிறனால வந்துட்டு யூ டோன்ட் கெட் தட் கான்ஃபிடென்ஸ் வித்வுட் ஏஐ. தட் இஸ் சம்திங் அது வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் நான் பார்க்குறேன். அண்ட் அதை தாண்டி வந்துட்டு எஃபெக்டிவ்லி லைக் ப்ரொடக்டிவிட்டி வைஸ் ஆப்வியஸ்லி வெரி ப்ரொடக்டிவ். இது மட்டும் இல்லை, எக்ஸல் ஃபார்மேட்டிங் ஆர் எனி சார்ட் ஆஃப் இமெயில்ஸ் அண்ட் என்னோட இதில் கோடிங் எல்லாத்துக்குமே வந்து ஐ யூஸ் ஏஐ. அண்ட் இப்போ சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பர் அந்த கம்யூனிட்டியில மோஸ்ட் டிமாண்டட் ஸ்கில் செட்ன்றது என்னன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? ஒரு டிமாண்டிங் ஸ்கில் செட்டா இப்போ இருக்கிறது கரண்டா? ஓகே, ஸோ பேசிக்கலி பார்த்தீங்கன்னா எனிதிங் ரிலேட்டட் டு ஏஐ நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க. பட் ஐ வுட் சே ஸ்பெசிஃபிக்கலி ஃபார் நவ் ஆஸ் அ சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பர் you need 2 skills, DSA and how you prompt the AI. So not recently, just 2 days ago, I had to automate, an SQL generator. So you have to parse a text, parse a phrase in plain English, என்னென்ன வேணும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ லெட் மீ டெல் யூ ப்ரீஃப்லி அபவுட் இட். ஸோ பேசிக்காக வந்து டேட்டாபேஸ் ஸ்கீமா இருக்கு. ஸோ அதை வந்து யூ நீட் டு பில்ட் அண்ட் automate that specific database where I should no longer write any queries all by myself. I want the AI to write query for the database schema according to my convenience. ஸோ அதுதான் இது. ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு அதை கனெக்ட் பண்ணுறது ஈஸி, எல்லாமே வந்துட்டு யூடியூப் டுட்டோரியல்ஸ்ல இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு. அது இல்லாமல் ஆப்வியஸ்லி ChatGPT கிட்டே ஆர் Claude கிட்ட கேட்டால் அதுவே வந்துட்டு இட் வில் ஹெல்ப் யூ. பட் தி காம்ப்ளெக்ஸ் பார்ட் கம்ஸ் நெக்ஸ்ட். ஸோ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து வர ரிசல்ட் வந்துட்டு இஃப் யூ வாண்ட் டு நோ வாட் இஸ் ரைட் அண்ட் ராங், யூ பை டிஃபால்ட் யூ ஷுட் நோ வாட் இட் இஸ். அது இல்லாமல் யூ கேன் பிளைண்ட்லி ட்ரஸ்ட் தி ஏஐ. ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு யூ நீட் நாலேஜ். ஸோ ஐ வுட் சே அல்காரிதம் ஃபண்டமெண்டல்ஸை ரீட் பண்ணி படிக்க வச்சுக்கணும். தென் நம்ம ரிப்பீட்டேட்டிவா பண்றத எல்ஐஎம் சால்வ் பண்ணி கொடுக்கும். அதை வெரிஃபை பண்றது தான் அந்த ஃபண்டமெண்டல்ஸ் யூஸ் ஆகுது. எக்ஸாக்ட்லி கரெக்ட். ஸோ அந்த ப்ராஜெக்ட்ல வந்துட்டு வித்தவுட் சீக்வல் நாலேஜ் ஃபர்ஸ்ட் டைம் செகண்ட் டைம் வந்துட்டு வரும்போது ஐ குட் சி லாட் ஆஃப் எரர்ஸ்ன்னு சொல்றதை தாண்டி அதில் வந்து ஓகே இந்த குவெரியை வந்து நான் இன்னும் கொஞ்சம் கூட நான் வந்து ஆப்டிமைஸா எழுதியிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ பர்சனலி ஃபெல்ட். அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னும் அந்த மாடலை வந்து கீப் ஆன் ட்ரைனிங், ஓகே இப்படி பண்ணக்கூடாது, டேட்டா பேஸோட இது அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஆப்டிமைஸ் பண்றோம். ஸோ இதுக்கு வந்து யூ நீட் ஃபண்டமெண்டல் நாலேஜ், நாட் ஜஸ்ட் ஃபண்டமெண்டல் நாலேஜ். ஐ வுட் சே வாட் சூட்ஸ் தி எக்ஸாக்ட் சினாரியோ அது வந்து உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். இப்போ யூ கேன் டெல் மீ ஓகே அது ஏஐ கிட்டே தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அட் சம் பாயிண்ட்
ஒரு அன்சர்டனிட்டி வந்து ஏஐ கான்ட் ப்ரிடிக்ட் தட் அன்சர்டனிட்டி அட் சம் பாயிண்ட். அதுக்கு தானே நம்ம ப்ராம்ப்ட் இன்ஜினியரிங் யூஸ் பண்றோம். தென் எக்ஸாக்ட்லி. ஓகே, நம்ம என்னென்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்றோமோ, எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு இன்புட் கொடுக்குறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தானே அது அவுட்புட் கொடுக்கும். கரெக்ட். இப்போ வந்துட்டு மீ பீயிங் ஆன் ட்ரூவஸ்ட் பேங்க், ஸோ திஸ் ட்ரூவஸ்ட் பேங்க் இஸ் top 10 among the, it is one among the top 10 banks in United States. So இப்போ அதுல பாத்தீங்கன்னா there are so many infrastructures. அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரே வந்து அந்த ஆண்டர்பிரைஸ் லெவல்ல வந்துட்டு பீயிங் அண்ட் பேங்கிங் செக்டர் பேசிக்கா ஏஐ or any sort of automation needs lots of approvals. That is the honest truth. And apart from this one, being a bank, it has lot of confidential data. Okay, so confidential data இருக்கிறதுனால வந்துட்டு you can't directly வந்து let the AI do everything. Okay, இந்த டைம்ல வந்துட்டு if you have an VS Code in my, okay, VS Code and Cloud or Copilot in my device னு வச்சுப்போம். ஸோ ஐ கான்ட் லெட், அதாவது என்டர்பிரைஸ் லெவலில் வந்துட்டு யூ டோன்ட் ஹாவ் தட் பெர்மிஷன் டு ஆக்சஸ் எவ்ரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். இப்போ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் வந்து தேர் ஆர் சோ மெனி ஃபயர் வால்ஸ் இருக்கும், நிறையா லோட் பேலன்சர்ஸ், மேபி லைக் அதர் ஆத்தென்டிகேஷன் ஃபீச்சர்ஸ்லாம் இருக்கிறனால இந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் ஆஸ் அ டெவலப்பர் யூ ஷுட் நோ வாட் ஆர் ஆல் தி uncertainties or what are all the blockers you have, so that you can prompt that AI. So basic prompt won't be enough. So understanding of the enterprise and understanding of what you really want gives you the ultimate product. So that increase productivity. தவிர best prompt எனக்கு இதெல்லாம் வேணும்னு சொல்லி prompt பண்றது வந்து it will not help in real time scenario. அண்ட் இந்த இப்போ இருக்க கரண்ட் ஸ்டேஜ்ல அது இம்பார்ட்டண்டா கொஸ்டினா நான் பாக்குறேன். லைக் என்னன்னா, அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில நீங்க இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி டிகிரி முடிச்சிருக்கீங்க. அங்க படிச்ச ஸ்டஃப் வந்து ஜாபுக்கு எனஃபான்னு கேட்குறேன். லைக் noticeable difference between what is taught in Anna University and what is actually used in real-time systems. Okay, that's an interesting question. I always wanted to answer anyone who's asking me. Okay, so in the question வந்துட்டு it is partially yes and partially no. ஸோ யூ மே ஆஸ்க் மீ, அப்போ நீங்களே தான் எல்லாமே படிச்சிங்களா? இல்லை, நானே வந்து ஐ மீன் எல்லாரும் சொல்லுவாங்க காலேஜில் சொல்லித்தரது வந்து பத்தலை, நானே தான் படித்தேன். அப்படி கிடையாது. பர்சனலி ஐம் நாட் பிராண்டிங் ஃபார் மை காலேஜ், பட் என்னோட தேர்ட் இயர் அண்ட் ஃபோர்த் இயர் ஃபேக்கல்டிஸ் ஆர் வெரி ஸ்மார்ட் இனஃப், ஐ வுட் சே. தே யூஸ் ஏஐ செக்கிங் டூல்ஸ், வேலிடேஷன், பிளேகரிசம் செக் பண்ணுவாங்க, வேலிடேட் பண்ணுவாங்க. அண்ட் யூ கேனாட் சப்மிட் அன் அசைன்மெண்ட் ஜஸ்ட் லைக் தட். You will go through so many vivas, so many projects, and projects வந்து initially வந்துட்டு okay, say for example I need to build an website னு வச்சுப்போமே, full stack website. Before AI, how long would it take? Like maybe a month or ஒரு ஒரு ஸ்கில்டு பர்சனுக்கு வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 வீக்ஸா தேவைப்படும்னு வச்சுப்போம். 8 ஒர்க்கிங் டேஸ் அண்ட் எவ்ரிடே கண்டினியூஸா ஒர்க் பண்ணா 2 ஒர்க்கிங் வீக்ஸ். ஸோ அரௌண்ட் 80 hours ஆகும். பட் ஆஃப்டர் ஏஐ ஜஸ்ட் 20 hours. 20 hours கூட இல்லை, இப்போலாம் வந்து 1 hour லவபிள் ஆர் கர்சர் யூஸ் பண்ணி ஜஸ்ட் 1 or 2 hours முடிச்சிடலாம். இது ப்ரிசைஸ் தான். பட் இப்போ வந்து என் காலேஜில் வந்து எப்படி இருந்துச்சுன்னா, தே நோ ஹவு சுப்பீரியர் ஏஐஸ். ஓகே, ஸோ வந்து நான் ஃபுல் ஸ்டாக் கிரியேட் பண்ண போறேன்னா இட் இஸ் நோ லாங்கர் வேலிடேட்டட். நீ பண்றது வந்து இட் இஸ் ஜஸ்ட் லைக் தட். வி வாண்ட் சம்திங் மோர் இனோவேட்டிவ். அப்போ வந்துட்டு we are given a scenario to think beyond what is there in the plate. So final year project வந்துட்டு we started building AI. So their expectation started increasing. So obviously we needed to match that one. So but apart from that, if it comes to syllabus, it is the foundation. So foundation வந்துட்டு you don't have any real time scenarios like இப்போ இருக்கிற AI மாதிரி இல்லாம. ஓகே, இப்போ டிஎஸ்ஏல இருக்குன்னா பேசிக்கலி சார்ட்டிங் எடுத்துப்போமே, இப்போ பைனரி சார்ட்டிங், மர்ஜிங், ஸோ அதர் சார்ட்டிங்ஸ்லாம் இருக்குல்ல. ஸோ அந்த மாதிரி சார்ட்டிங்ஸை பற்றி பேசிக்ஸ் இருக்கும். வேற வந்துட்டு வேற குவிக் சார்ட், அந்த ஹீப் சார்ட், அந்த மாதிரி இருக்கிற அந்த பேசிக்ஸ் எல்லாம் யூ வில் லேர்ன். லைக் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் மட்டும் அவங்க லேர்ன் பண்ணிட்டு அதை ரியல் டைமா அப்ளிகபிள் பண்ற இடங்க ஜாப் நீங்க சொல்றீங்க. ஓகே, இந்த கொஸ்டின் வந்து ஓகே அப்படி கிடையாது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 3 years வச்சுப்போமே. ஃபர்ஸ்ட் 3 years வந்துட்டு காலேஜ்ல வந்துட்டு ஒரு
ஒரு ஃபண்டமெண்டல் ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல கம்ப்ளீட்லி ஃபண்டமெண்டல்ஸ்னு வச்சிருக்கோம். செகண்ட் இயர்ல வந்துட்டு இட் இஸ் வி ஹேட் லாட் ஆஃப் அதர் ஸ்டெப் கூட. ஓகே, இன்னொரு மாதிரி சொல்றேன். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் 2 இயர்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஒரு பஃபே. ஓகே, யூ ஆர் கோயிங் டு அ ரெஸ்டாரண்ட் அண்ட் இட் இஸ் அ பஃபே. ஸோ பேசிக்கலி யூ ஹாவ் ஆல் சார்ட் ஆஃப் dishes. Basically, you have biryani, you have veg rice, burger, so salad, எல்லாமே இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 2 இயர்ஸ்ல வந்துட்டு பிட்ஸ் அண்ட் பைட்ஸ் ஆஃப் எவ்ரி பீசஸ் வந்து யூ வில் ஹாவ். ஓகே, தேர்ட் இயர்ல வந்துட்டு வாட் வில் ஹேப்பன்? ஓகே, இப்போ எல்லாமே சாப்பிட்டு பார்த்தாச்சு, என்ன வேணும் நீ டிசைட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குக் வந்து உங்களை கேட்கறான்னு இன்னும் அதிகமா வேணும்னு கேட்கும்போது யூ சூஸ். ஓகே, எனக்கு வந்து பிரியாணி பிடிக்கும். இப்போ வந்து ஹைதராபாடி பிரியாணி கொடுப்பாங்க, ஒரு ஆம்பூர் பிரியாணி கொடுப்பாங்க, அடுத்து வேற என்ன இருக்கு ஃபேமஸ் பிரியாணி. ஓகே, ஏதோ ஒரு 3 பிரியாணி கொடுக்கணும்னு அதுல வந்து நீங்க ஸ்பெசிஃபிக்கா வந்துட்டு ஃபோர்த் இயர் வரும்போது யூ ஆர் யூ ஷுட் ப்ரிப்பேர் யுவர் ஓன் பிரியாணி அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி காலேஜ். ஐ வுட் சே மை 4 இயர்ஸ் வேர் லைக் தட். ஃபர்ஸ்ட் 2 இயர்ஸ் பஃபே, செகண்ட் இயர் ப்ரிசைஸ் டிஷ் உனக்கு என்ன பிடிக்கும், ஃபோர்த் இயர் வந்து யூ நீட் டு ப்ரிப்பேர் தட் ஸ்பெசிபிக் டிஷ். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஐ வுட் சே. அண்ட் ஒன் மோர் திங், இப்போ இருக்க கரண்ட் சினாரியோ பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு டெக்னாலஜி பூமா இருக்கும். ஐ மீன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னைக்கு நான் பைத்தான் நல்லா இருக்குன்னு பைத்தான் லேர்ன் பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் ஓவர் த டைம் பீரியட் அங்க ஒரு ரெவல்யூஷனரி ஆகி லைக் வேற விதமான லைக் எல்எல்எம்மா இருக்கட்டும், ஆப்ஸ்டா இருக்கட்டும், அங்க மூவ் ஆயிருந்தாங்க இல்லையா? அதை எப்படி பாக்குறது? அந்த அப்கிரேடேஷனுக்கு என்ன சொல்யூஷன், இல்லை அதை எப்படி ஓவர் கம் பண்ணணும்? ஐ மீன் அது லைன் ஸ்கேல மீட்டப் பண்றதுக்காங்க. ஓகே, ஸோ காட் இட். ஸோ பேசிக்கா வந்து பிஃபோர் லைக் ஸ்டார்ட் ஆஃப் LLM 2022 நவம்பர் மந்த்தோ அக்டோபர் மந்த்ல தான் வந்து we were used to ChatGPT. That is the first time like how man saw fire for the first time. We saw ChatGPT obviously. ஸோ அதே மாதிரி சினாரியோ வரும்போதுட்டு லைக் பேசிக்கலி LLM இஸ் லார்ஜ் லாங்குவேஜ் மாடல் as we know and it has lot of trained data. ஸோ சிம்பிளர் வெர்ஷன் வந்து லைக் அப்போ இருந்த டேட்டா செட் வந்து இட் ஹேட் ஒன்லி லிமிடேஷன். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன்லி டெக்ஸ்ட் வச்சு தான் டேட்டா இருந்திருக்கும், ஆர் வெப் ஸ்கிராப்பிங் லைக் பியூட்டிஃபுல் சூப்பர் வாட் எவர் தே யூஸ். ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி வெப் ஸ்கிராப்பிங் மட்டும் பண்ணி தே யூஸ் டு ஹாவ் சம் குவாலிஃபைட் டேட்டான்னு வச்சுப்போம். ஸோ லேட்டர் டுவர்ட்ஸ் டைம் அந்த டேட்டா வந்து ட்ரெயின் பண்ற விதம் வந்து இட் வுட் ஹவ் பீன் சேஞ்ச். அண்ட் அது வந்துட்டு லைக் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இமேஜஸ் அடுத்தடுத்து வந்து இமேஜஸ் வச்சு ட்ரெயின் பண்ணியிருப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் வீடியோஸ் வச்சு ட்ரெயின் பண்ணியிருப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் யூடியூப் வீடியோஸ், டிரான்ஸ்கிரிப்ட் அண்ட் அந்த மாதிரி வந்து ட்ரைனிங் வந்து அதிகமாக டைம் டியூரேஷன் அதிகமாக ட்ரைனிங் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு. அண்ட் தே ஆல்சோ யூஸ் ரெக்கர்சிவ் ட்ரைனிங் மாடல் ஏஐ மாடல்ஸ் டு ட்ரெயின் இட் செல்ஃப். ஸோ அதுதான் தட் இஸ் ஹவு ஜிபிடி ஆர் கிளாட் ஆர் வாட் எவர் ஏஐ இஸ் மூவிங். அண்ட் in my convenience, like if you see from humans perspective, as you mentioned, we have one AI for specific video editing, one for coding, one for like for cooking, or say for each and everything we have certain stuff. Okay, I'm always talking about cooking. I'm big, I'm good at eating. Okay, so in the case I would see having certain models like that is very beneficial, because if you see, okay, let's assume what is your okay இப்போ வந்து பேசிக்கா வந்துட்டு you are going somewhere வச்சுப்போம். இப்போ வந்து in this rapid world, like we have Swiggy, Zomato, again we have an food related examples. Swiggy and Zomato. So we are living in a fast paced world, like where every minute matters, like Blinkit or everything, everyone wants everything to be quick, reels, YouTube shorts and everything. So in the same way you want that app or AI to generate resources even more quicker, correct? So அந்த இதுல வந்துட்டு if you see, okay, I am having an AI which is for everything வச்சுப்போம். அப்போ வந்துட்டு when I'm asking for specific it has so many indexes of data to generate that, and if that takes around like 2 hours 3 hours, will I even use it? No, right? அப்போ வந்துட்டு we need specific models, and அதுக்காக தான் வந்துட்டு ஸ்பெசிஃபிக்கா எல்லாமே வச்சிருக்காங்க. அண்ட் அதை தாண்டி ஐ வுட் சே இப்போ கம்பெனிஸ்ல வந்துட்டு இஃப் யூ ஆஸ்க் மீ, ஓகே, do you need everything? லைக் ஸ்பெசிஃபிக்கா ஒரு கம்பெனி பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா யூ டோன்ட் நீட் ஆல் தி ஏஐ. இப்போ வந்துட்டு எடிட்டிங்கே இருக்கட்டுமே, லைக் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹேவிங்
unified AI is okay, but having any one or two specified AI is better. Like not more than that, I would say. But yeah, did I answer your question? வேற ஏதாவது உங்களுக்கு நினைவு வந்ததா? Did I listen? ஆக்சுவலி ப்ரோ நம்ம இப்போ இன்ஸ்டாகிராமோ இல்லை மற்ற சோஷியல் மீடியாலாம் பார்க்கும்போது இப்போ வந்து கூகுள் ஆன்டி கிராவிட்டினா அவங்க ஜஸ்ட்டு சொல்லுவாங்க ஒரு பிக்சர் மாதிரி காமிச்சிட்டு அதில் ஜஸ்ட் நீங்கள் ஒரு ப்ராம்ப்ட் போட்டால் ஒரு ஆப் வந்துடும் அப்படின்னு. பட் ரியாலிட்டியில் அது அப்படி வருமா இல்லை அதுக்குன்னு ஒரு சில ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கா? எஸ், ப்ராக்டிக்கலா வந்துட்டு இன் சம் கேசஸ் எஸ், சம் கேசஸ் நோ. இப்போ எப்படி அது வந்து நான் எப்படின்னு உங்களுக்கு சொல்றேன். இப்போ there are something called vulnerabilities. ஓகே, இந்த வல்னரபிலிட்டிஸ் என்னன்னா நீங்க படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். வல்னரபிலிட்டிஸ் இப்போ வந்துட்டு பேசிக்கா இப்போ ஒரு பேங்கிங் என்னோட லைக் நான் ஒர்க் பண்ற இடத்துல வந்து வல்னரபிலிட்டிஸ் வந்து என்னன்னா we have certain servers for maintaining customers or clients dataன்னு வச்சுப்போமே. we have certain firewalls and rules to restrict those vulnerabilities. இப்போ வல்னரபிலிட்டிஸ் வந்து ஒரு ஹேக்கர் வந்துட்டு ஒரே சர்வர்ல வந்து 200 டைம்ஸ் ஒரே டைம் ஹிட் பண்றாங்கன்னா we will know it is an vulnerability. ஒரே யூசர் நேம் ஒரே இதுல இருந்து ஒரே டைம்ல வந்து ஹிட் பண்ணாங்கன்னா we will figure it out and we will sort it out. ஓகே, இப்போ லவபிள் கிட்ட போயிட்டு ஓகே ஜென்ரேட் மீ அண்ட் ஆப் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ கூட நீங்க கேட்கலாம் ப்ராம்ப்ட்ல வந்து அப்போ வந்து if I add vulnerabilities will it be more secureன்னு சொல்லிட்டு yes it will be secure, but you need to have that knowledge of what vulnerability firewall you need to have, or what the exact அதான் நான் சொல்றேன் foundation and understanding of your own enterprise and your own server is what are all necessary in real time scenario. So அதனால தான் நான் சொல்றேன் ஒரு ஏஐயால எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்க முடியும். இப்போ அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா என்டர்பிரைஸ் லெவல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சாரி லைக் ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இப்போ வந்து இப்போ இது இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ChatGPT இருக்குன்னா இட் இஸ் லைக் சாஸ். ஓகே, லைக் அந்த மாதிரி ஒரு சாஸ்னா சாஃப்ட்வேர் as a சர்வீஸ் மாதிரி தான் வந்துட்டு ஓப்பன் ஏஐ வந்து ஒர்க் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். வி ஹாவ் அதர் இது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சர்வீஸ் மாதிரி இல்லை பிளாட்ஃபார்ம் சர்வீஸ் மாதிரி வி ஹாவ் அதர் ஏஐ. ஸோ இப்போ வந்து அந்த மாதிரி ஒரு ஏஐ மாடலை வந்து நம்ம வந்து ஒரு கம்பெனிக்குள்ள கொண்டு வந்துட்டு இப்போ வந்து ஒரு கம்பெனி வந்து 100 எம்ப்ளாயிஸ் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஐ எம் டெல்லிங் யூ வித் இன் ரியல் டைம் சினாரியோ. ஒரு 100 எம்ப்ளாயிஸ் எடுத்துட்டு வந்துட்டு இப்போ ஒரு சாஸ் மாதிரி இல்லாம ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் ஓரியன்டட் ஆர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஓரியன்டட் ஏஐ உள்ள கொண்டு வந்துட்டு அதுல வந்து இஃப் யூ கேன் ட்ரெயின் தட் மாடல் யூசிங் யுவர் கம்பெனிஸ் டேட்டா, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யுவர் கம்பெனிஸ் சர்வர் number of server, what is their CPU, what is their RAM, what is their where it is located, what are all the rules it has, what are all the அதை பத்தி வந்து if you are trying to give more and more details about what you have entirely, then AI can, then if you have a software like Lovable inside your company, then you will be able to do everything as you ask. But I think I answered your question. In this case, இப்போ 100 எம்ப்ளாயிஸ் இருக்காங்கன்னா ஆப்வியஸ்லி அந்த 100ல இருந்து 25 தான் இருப்பாங்க, 75 தேவைப்பட மாட்டாங்க. ஏன்னா AI is trained in a way it knows in and out about your company. Okay, what is the real time use case of AI in the current scenario? Okay, so real time scenario best example Iran versus Israel war. அதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ் வந்து ஆந்த்ரோபிக் யூஸ் பண்ணி தான் வந்துட்டு ஈரானோடைய லீடரே வந்துட்டு they took him down. ஸோ அதை வச்சு வந்துட்டு யூ கேன் சி ஹவு ஏ அடாப்டட் தெம். அண்ட் அது இல்லாமல் இன் ரியல் டைம் ஒரு டெக் கம்பெனிஸ் ஹவு தே ஹாவ் அடாப்டட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் மேக்ஸிமம் பட் slowly and gradually each and every day there is obviously an update or upgradation within the enterprise. அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து Copilot வர ஆரம்பிச்சிச்சு. இப்போ அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு we had like automation tools for each and everything. ஸோ இப்போ வந்துட்டு in my thing if there are some monitoring tools இல்லை development tools இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ if you see the development tool in Copilot we have GitLab Duo AI. So when it comes to production support there are like multiple monitoring tools where the AI is being implemented to analyze the root cause. So இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் இப்போ வந்துட்டு இப்போ it resolved the issue, or it I would say it eliminated the requirement of extra resources. Even there is an excess workload, I would say it everything with a team of 10 people they can do
actually the job of at least 20 people right now, I would say. So in terms of how far, I would say, yeah, we like compared to last 5 years, like 10 people can do 20 people றது அது வந்து ஒருத்தர் வந்துட்டு 2 பேர் பண்ற வேலையை வந்து அட் அ டைம்ல பண்ண முடியுது. ஸோ யா. ஓகே, இப்போ இந்தியாவில் இருக்கிற கம்பெனிஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் தெம் லைக் ChatGPT, Claude மாதிரி ஆப்ஸை பில்ட் பண்ணுறதை விட அவங்க கொடுக்குறத மட்டும் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அது ஏன் அப்படி நடக்குதுன்னு நீங்கள் பார்க்குறீங்க? Simply people's mentality, I would say. But no offense, but அதுதான் வந்து ஆக்சுவல் ட்ரூத். இப்போ வந்துட்டு சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ அந்த அரட்டை ஆப் பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு சடனா வந்துட்டு ஒரு ஜம்ப் இருந்துச்சு, டவுன்லோட் ஜம்ப் இருந்துச்சு. பட் ஆல் ஆஃப் அ சடன் திடீர்னு பார்த்தா இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ அதை பத்தி யாருமே பேசக்கூட மாட்டாங்க. அது ஏன்னா லைக் ஓகே, ஷிஃப்ட் இஸ் குட், எல்லாமே வந்து ஒரு மூமெண்ட் மாதிரி எடுத்துட்டு அதை நோ லாங்கர் வந்துட்டு அதை அட்வர்டைஸ் பண்ணணும். Like maybe I'm not sure what went wrong with their app, but I would say if from India, I would say the best example. So Swiggy, Zomato இருக்கு, அந்த மாதிரி ஒரு ஆப் வந்து ஏன் வந்து ட்ரெண்டிங்லேயே இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? ட்ரெண்டிங்கை தாண்டி why people are like using it in each and every day. அதுக்கு வந்து ஏன் ஒரு US ஆல்டர்னேட்டிவ் ஆப் அங்கே இல்லைன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? இன்ஸ்டாகிராம் அதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ற நம்ம இப்ப இங்க வந்துட்டு ஸ்விக்கி, ஜொமேட்டோ மாதிரி டோர் டேஷ் இருக்கு, ஊபர் ஒன்று இருக்கு, அது ஏன் அங்க இல்லைன்ற மாதிரி நான் சொல்ல வரேன். ஸோ அதுக்கு வந்து என்ன ரீசன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மார்க்கெட்டிங். இப்போ ஸ்விக்கி, ஜொமேட்டோடைய மார்க்கெட்டிங் பட்ஜெட் பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய என்டையர் டெவலப்மெண்ட்டோட அதிகமாக இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ பட் இங்க இருக்கிற கம்பெனிஸ்க்கு வந்து இட் டசன்ட் ரெக்வயர் அ லாட் ஆஃப் மார்க்கெட்டிங், பிகாஸ் அங்க இருக்கிறதோட பீப்புள் வந்து ட்ரஸ்ட் தேர் ஓன் கண்ட்ரிஸ் ஆப் தான், அதுதான் உண்மை. பட் அங்க வந்துட்டு எவ்ரி ஆப் நீட் சம் சார்ட் ஆஃப் மார்க்கெட்டிங் டு ஸ்டே இன் தி மார்க்கெட். ஸோ வந்துட்டு அரட்டை ஆர் வாட் எவர் ஆப் இட் இஸ், ஃபர்ஸ்ட் திங் பீப்புள்ஸ் மென்டாலிட்டி டுவர்ட்ஸ் வெஸ்டர்ன் ஆப்ஸ். ஸோ வந்து தே திங்க் ஆப்வியஸ்லி அந்த ஆப் வந்து பெட்டரா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு திங்க் பண்றாங்க. செகண்ட் திங் வந்துட்டு இட் இஸ் தி மார்க்கெட்டிங் ஃபெயிலியர் ஆர் மார்க்கெட்டிங் லேக்னு தான் நான் சொல்லுவேன். ஸோ வாட் எவர் சக்சஸ்ஃபுல் ஆப் இன் இந்தியா ஆல்வேஸ் ரெக்வயர்ட் சம் சார்ட் ஆஃப் மார்க்கெட்டிங். இப்போ வந்துட்டு சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓயோ இருக்குல்ல, how did it become famous? How did it become famous? Yeah, it doesn't require marketing. அந்த மாதிரி வந்துட்டு it had some sort of marketing. அந்த மாதிரி every app needs some sort of ஒரு இது நான் சொல்ல வரேன், necessity. And yeah. And are developers being replaced or their responsibilities evolving alongside the tools? I would say both. Say for example, right now, there is a software developer who has 10 years of experience and other person who has just 2 years of experience. So with this AI, every both of them will stand on this same deck ன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா AI இருக்கு, ஆட்டோமேட் பண்ணிடுவாங்க. அது சொன்ன மாதிரி you need companies details about what they use, what restrictions they have, what sort of technologies are allowed and not. அந்த மாதிரி வந்து லைக் சிம்பிள் டீடைல்ஸ், பட் கம்ப்ளீட்டா எல்லாம் தெரிஞ்சிருந்தா ஒரு 2 years கேன் பெர்ஃபார்ம் 10 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டெவலப்பர் தான் நான் சொல்லுவேன். அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் ஒன், இஃப் ஐ ஹையர் அட் 10 years old, sorry 10 years old சொல்றேன். Okay, if I hire a 10 years experienced developer வச்சுக்கோங்க, I have to pay him like 2 to 3 times extra than what I pay for 2 years experienced person, right? So adunala I see both the cases. So if I have this 10 years experienced guy, can he provide some additional value which is required by the company and that is not given by 2 years experienced guy. So in that scale, if he is not meeting that scale, he'll be fired or he'll be made to resign. Otherwise, he'll be sustained and workload will be imposed on him or it will be increased. Okay. Let's address the elephant in the room. India's lifestyle is expensive and US lifestyle is expensive. Okay, what you sacrifice is something that you need to know. So, மேரன் சூர்யா மாதிரி இங்க இருக்கிற அமெரிக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பொண்ணை பாக்குறதுக்காக வந்திருந்தா அந்த ஒன்னும் அப்படின்னு இருக்கும்.